Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani, duk ranar Laraba muna koya muku yadda za ku ke samun kuɗi da Quotex broker, ya danganta da capital ɗinka. So kamar yadda kuke gani, mun fara trading da wannan account ɗin tun deposit ɗinmu na $3,000, wanda a halin yanzu Allah ya albarkaci wannan kuɗin ta kai 22,000 a halin yanzu. So ba tare da ɓata lokaci ba, muna koya muku yadda za ku samu kuɗi da Quotex broker ta hanyar signal ne, sannan kuma muna koya muku yadda za ku yi controlling ɗin emotion ɗinku da yadda za ku sarrafa losses ɗinku a domicin su koma profit. Sannan bugu da ƙari muna live trade domicin mu nuna muku yadda wato ainihin signal ɗin Quotex yake amfani da kuma rashin amfaninsa, har ma da review. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan har kana amfani da ƙaramar waya, kai tsaye a ƙasa gefen profile ɗinka da akwai 3 dot. Da zaran ka taɓa 3 dot zai nuna maka analysis, top da kuma signal. Kai tsaye sai ka zaɓi signal. Idan kuma kana amfani da kwamfuta kamar yadda nake yi, kai tsaye a gefe ga alaman mu don sai signal. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu ga signal akan GBP NZD an nuna an ce mana mu yi up. So ba tare da ɓata lokaci ba, baran canza investment, sannan kuma in canja timer zuwa 5 minutes, sannan na buɗe trade. Let's go guys. Alhamdulillah, mun samu riba a wannan trade ɗin, amma ku sani nasara tana zuwa ne bayan planning, discipline da kuma izinin Allah. Ku ci gaba da bin wannan strategy cikin nutsuwa, sannan kada ku manta da dokokin bin tsarin trading na signal a Quotex broker. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun ci nasarar samun ribar $186. Alhamdulillah, masha Allah. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun samu 69 point. Kamar yadda kuke gani ga opening price ɗinmu, ga kuma close price ɗinmu, ga transaction ID ɗinmu kamar yadda kuke gani. Alhamdulillah, masha Allah. Kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun ci nasara a trade ɗinmu na farko a yau. Alhamdulillah, masha Allah. Abubuwa sun fara tafiya normal. Allah sa mu ci gaba da ganin normal, but kamar yadda kuke sani, ni normally na fi so in ringa lose a wasu lokuta. Dalili shine saboda in bana lose bare yiwu ina koya muku abubuwan da ya dace domin ku ringa defending ɗin kanku ba. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu za mu koma another signal. So kamar yadda kuke gani ga signal akan XAUSD an ce up a 15 minute. So kamar yadda kuke gani baran iya trading ɗin wannan ba saboda yana reading 15 minute, sannan babu cikakken isasshen lokaci. And then ga another signal akan GBP CAD an ce mana mu yi down kamar yadda kuke gani. So a halin yanzu zan je ni down akan wannan ina ga. So ba tare da ɓata lokaci ba, komai a saite yake. Let's go guys. Alhamdulillah, mun samu riba a wannan trade ɗin a signal ɗin da muka bi na Quotex broker. Kada ku manta, nasara tana zuwa ne bayan bin rules da patience da izinin Allah.
ba mu samu wani profit mai yawa akan wannan trade ɗin ba. Abin da kawai nake so ku ringa lura da shi shine ku lura da percentage in trade ɗin. Idan ba ku manta ba 53% ya saka mana, so kamar yadda kuke gani mun samu 153 ne kawai a halin yanzu. Sannan idan kuka duba za ku ga cewa ga opening price ɗinmu, ga close price, ga kuma point, mun samu point 94, sannan ga trade ID ɗinmu a halin yanzu. So kamar yadda kuke gani trade na biyu shi ma ya tafi fine, duk da ba mu samu abin da muke so ba. A iya tunani na ɗauka zan samu lose a wannan trade ɗin, sai dai kuma ba mu samu ba, so ba matsala, shi ma ɗin alhamdulillah. So kamar yadda kuke gani bara mu je zuwa trade na gaba akan AUD NZD, shi ma a up direction. So kamar yadda kuke gani wannan trade ɗin a 5 minutes ne, sannan an nuna mana mu je up direction. So ba tare da ɓata lokaci ba, let's go guys. Mun yi lose a wannan trade ɗin akan AUD NZD. Alhamdulillah, wannan shine babban darasin da muka koya a trade ɗinmu na yau. Za mu ci gaba yanzu kamar yadda kuke gani. The next abin da za mu yi shine za mu canza investment ɗinmu zuwa $300, sannan mu nemo wani trade. Kamar yadda kuka sani a halin yanzu saura mana trade guda biyu ne. So sabida haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu nemo wani signal. So kamar yadda kuke gani ga signal akan USD DZD, an ce mana mai down. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu duba USD DZD a halin yanzu. So let's go guys. So kamar yadda kuke gani ina tunanin zan je USD DZD a down direction right now. So guys, mun yi lose akan USD DZD. Wannan babban darasi ne daga kasuwa. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu zan canza investment ɗina zuwa $900. Sannan kuma mu nemo wani signal kamar yadda kuka sani. So kamar yadda kuke gani wannan shine trade ɗinmu na ƙarshe, and then mun yi losing ɗin $261 a halin yanzu. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu nemo another signal. So kamar yadda kuke gani signal ɗinmu na gaba shine akan USD IDR, an ce mana mu yi up. Kamar yadda kuke gani ga USD IDR. So ba tare da ɓata lokaci ba, ga wani signal ya sake bayyana akan Euro AUD. So kamar yadda kuke gani zan shiga wannan trade ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. So an ce mana 5 minutes. So ba tare da ɓata lokaci ba, let's go guys. Alhamdulillah guys, kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun ci nasarar samun ribar dala 1,629. Wannan shine trade ɗinmu na biyar kuma na ƙarshe.
mun yi opening a 1.82 mun yi closing a 1.81. So kamar yadda kuke gani ga kuma point ɗin da muka samu na difference, mun samu 37 point. Alhamdulillah, ga date and time da komai da muka yi opening, sannan ga transaction ID ɗinmu which is trade ID ɗinmu kenan. Alhamdulillah, bari mu shiga top a domicin in nuna muku kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun yi winning ɗin dala 468. Sannan idan kun duba leaderboard, ga munan a leaderboard mun zo mu ne a matsayin na uku, KFX kamar yadda kuke gani ga mu Nigeria. So definitely a halin yanzu idan kun duba za ku ga cewa mun yi winning ne. Dalili me yasa? Idan da dala 100 muka shiga, idan muka yi winning guda uku, dala 300 kenan, sai muka yi losing guda biyu, dala 200 kenan. A dala 300 in kai minus dala 200 saura dala 100. So kaga da dala 100 zaka tashi. Amma mu kuma da muka yi trade, mun yi trade ga sunan dukka guda 5. So a nan wurin idan da a ce mun yi winning din waɗannan trade ɗin dukka a dala 100 za mu samu ribar dala 500 ne. So kamar yadda kuke gani ga mu da dala 464. So kun ga a nan wurin mun tashi da target ɗinmu da muke nema, ban san ko kun gane ba. So kai tsaye wannan shine lissafin ba tare da ɓata lokaci ba. So menene ya taimake mu muka samu wannan riba ta dala 468? Abin da ya taimake mu muka samu wannan riban shine mun yi amfani da martingale strategy. To me ya taimake mu muka yi amfani da martingale strategy? Wato capital ɗinmu, muna da capital mai yawa, tun muna $3,000 muke da capital. Mun yi deposit ɗin babban capital $3,000, mun yi applying ɗin martingale strategy, sannan kuma mun tsaya consistent. Kamar yadda kuke gani dukkan wannan trade ɗin ina jin idan akwai kuɗin da muka yi making wanda ba a cikin channel ɗin nan ba, ina ga bai wuce $10,000 ba. Amma dukkan kuɗin nan tun daga from 3,000 up to limit ɗin da aka kai duka yana na recorded. In ma baya wannan YouTube channel ɗin, yana cikin TikTok account ɗina. So menene abin da yake tsayar da kai? Menene abin da yake tsayar da kai? Matukar har kuna bibiya na tun daga bidiyo na farko akan wannan weekly program ɗin, a halin yanzu ya kamata a ce kana ƙara motivating kanka akan cewa lallai ya kamata a ce kai ma ka participating. So nan gaba za mu fara live session inda za mu ke ɗauko mutane muna jin ra'ayoyinsu, sannan muna trade tare da su, is depend on our capital. So kamar yadda kuke gani abin da nake so ku fahimta, ba lallai fa sai kana da strategy ko kuma he kana da knowledge a Quotex tukunna za ka samu kuɗi ba. Ko da zallan amfani da signal ɗinsu za ka ringa samun kuɗi wanda za ka ke amfani da shi. Matukar har kana da capital mai kyau, sannan investment ɗinka duk no matter what, duk capital ɗinka, duk girman capital ɗinka a karan farko a trade ɗinka na farko, investment ɗinka $1. Idan ka sa $1 sai ka yi times 3 bayan ka yi lose. In ka yi times 3, in ka sake lose ka sake times 3. In ka sake lose ka sake times 3. Once kai making profit ka koma $1. Wannan shine simple strategy. Sannan kuma idan da a ce za ka yi trade guda 10, ko da za ka yi lose ɗin guda 5 ne, ka ci 5 ta hanyar amfani da signal ɗin Quotex broker, wanda dai yi wuya haka yake faruwa, sai ya yi wuya kamin haka ta faru. To ko da hakan ma ta faru, still za ka samu riba. To menene kake nema? Our goal is to make money. So sabida haka wannan shine hanyar samun kuɗi. Kada ku yi wasa, ku fara daga yau. Kada ka ce sai gobe. Mu haɗu a sati na gaba.